The following short story is specially designed for B1 intermediate level French learners. It features more varied vocabulary, intermediate grammar structures, and a richer, more detailed narrative to support language expansion, strengthen reading comprehension, and encourage deeper engagement with the language. First, we will listen to the story spoken in French. Then we will listen to the story again in English. Be sure to follow along with the subtitles and, to maximize retention, consider listening several times. Une rencontre inattendue. Samantha avait prévu un simple voyage en train depuis sa petite ville jusqu'à la grande ville pour un week-end. Le trajet en train était quelque chose qu'elle appréciait, un moment de calme où elle pouvait observer la campagne défiler et écouter sa musique préférée. Ce matin-là, elle monta dans le train avec un livre dans son sac et le cœur léger. Elle ne se doutait pas que ce voyage allait changer sa vie. Alors que le train quittait lentement la gare, Samantha trouva un siège près de la fenêtre. Le doux ronronnement du moteur et le balancement léger du train la rassuraient. Rapidement, elle se plongea dans la lecture de son livre, espérant passer quelques heures paisibles. Cependant, peu de temps après, un homme aux yeux chaleureux s'assit à côté d'elle. Il portait un vieux manteau et arborait un sourire amical. Samantha remarqua que ses yeux semblaient cacher de nombreuses histoires. Après quelques instants de bavardage sur le temps et le paysage, l'homme se présenta. « Je m'appelle Monsieur Roberts », dit-il poliment. Samantha répondit avec un sourire. « Enchantée, je suis Samantha. » Leur conversation débuta par des échanges sur la météo et les paysages qui défilaient à l'extérieur du train. Monsieur Roberts mentionna qu'il se rendait chez un vieil ami, tandis que Samantha expliqua qu'elle se dirigeait vers la grande ville pour un week-end de détente. Au fil du trajet, Monsieur Roberts commença à partager davantage sur sa vie. Sa voix était douce, et son attitude, calme et posée, créait une atmosphère de confiance. Il raconta des aventures vécues jadis, lorsqu'il était un jeune voyageur, évoquant des pays lointains, des rencontres fascinantes et des expériences incroyables. Samantha écoutait avec un intérêt grandissant. Elle n'était pas habituée à entendre de tels récits lors d'un simple voyage en train. Une histoire en particulier attira son attention. Monsieur Roberts se souvint d'un voyage qu'il avait effectué dans un village reculé, niché au cœur des montagnes. Dans ce village, il avait rencontré une vieille femme sage qui lui avait parlé de la véritable signification de la vie. « Elle m'a dit que la vie ne se résume pas seulement au travail et à l'argent, » expliqua Monsieur Roberts, mais qu'elle consiste à trouver la beauté dans les moments quotidiens, à partager la gentillesse et à comprendre que chaque personne a une histoire qui mérite d'être entendue. Les mots de Monsieur Roberts touchèrent profondément Samantha. Son récit la fit réfléchir à sa propre vie. Elle réalisa qu'elle passait souvent à côté des petites joies quotidiennes, trop pressée pour apprécier chaque moment. Le ton doux de Monsieur Roberts et la sincérité dans son regard l'amenèrent à voir les choses sous un nouvel angle. Au fur et à mesure que le train poursuivait sa route, leur conversation s'approfondit. Monsieur Roberts parla d'amour, de perte et de l'importance de prendre le temps d'apprécier les plaisirs simples de la vie. Il confia qu'il regrettait de ne pas avoir su profiter de ses voyages lorsqu'il était plus jeune. « J'ai appris que chaque moment est précieux, » dit-il. « Chaque sourire, chaque mot aimable et chaque lever de soleil compte. » Samantha commença à ressentir que cette conversation dépassait le cadre d'un simple échange amical. C'était comme si Monsieur Roberts avait ouvert une fenêtre sur un monde de sens et de beauté qu'elle n'avait jamais réellement remarqué auparavant. Elle se mit à lui poser des questions sur ses aventures et écouta attentivement chaque détail. Ces mots emplissaient l'espace de leur compartiment de train, le transformant en un sanctuaire d'émerveillement et de possibilités. Lorsque le train arriva à destination, Samantha se sentit transformée. Monsieur Roberts n'avait pas seulement partagé une histoire incroyable, il l'avait aidée à réaliser que la vie ne se résume pas à des routines répétitives, mais qu'elle est faite pour être vécue pleinement, avec attention et émerveillement. Ils se dirent au revoir avec chaleur, et Samantha le remercia sincèrement pour cette conversation qui avait illuminé son voyage. En descendant du train, Samantha regarda autour d'elle la foule animée de la grande ville avec un regard neuf. Les visages dans la foule, les bruits de la ville et même le simple fait de marcher sur le trottoir avaient désormais une signification plus profonde. Elle se promit de prendre plus de temps pour apprécier les petites joies de la vie. Sa rencontre avec Monsieur Roberts lui avait offert une nouvelle perspective,
lui rappelant la beauté et le mystère qui se cachent dans chaque moment. Ce jour-là, Samantha commença son aventure dans la grande ville avec un cœur léger et un esprit éveillé, portant avec elle le souvenir d'une rencontre inattendue qui avait enrichi son âme. Elle avait découvert que parfois, une simple conversation dans un train peut ouvrir les yeux sur un monde plein de possibilités infinies. An unexpected encounter. Samantha had planned a simple train journey from her small town to the big city for a weekend visit. The train ride was something she enjoyed, a quiet time when she could watch the countryside pass by and listen to her favorite music. That morning, she boarded the train with a book in her bag and a light heart. Little did she know that this trip would change her life. As the train slowly pulled out of the station, Samantha found a seat by the window. The soft hum of the engine and the gentle rocking of the train were comforting. Soon, she settled into her book, hoping to enjoy a few peaceful hours. However, before long, a man with kind eyes sat down in the seat next to her. He wore a worn jacket and had a warm smile. Samantha noticed that his eyes seemed to hide many stories. After a short while, the man introduced himself as Mr. Roberts. "I hope you don't mind if I sit here," he said politely. Samantha smiled and replied, "Not at all. I'm Samantha." Their conversation started with small talk about the weather and the scenery outside. Mr. Roberts mentioned that he was on his way to visit an old friend, and Samantha explained that she was heading to the city for a weekend break. As the journey continued, Mr. Roberts began to share more about his life. His voice was soft, and his manner was calm. He spoke of adventures he had experienced long ago when he was a young traveler. He told Samantha about a journey he had taken through distant lands, where he had met many fascinating people and witnessed incredible things. Samantha listened with growing interest. She was not used to hearing such vivid stories on a quiet train ride. One story in particular caught her attention. Mr. Roberts recalled a time when he had visited a remote village deep in the mountains. In that village, he met a wise old woman who told him about the true meaning of life. She said that life is not just about working and earning money, Mr. Roberts explained. It is about finding beauty in everyday moments, sharing kindness, and understanding that every person has a story worth hearing. Samantha was touched by his words. The story made her think about her own life. She realized that she often rushed through her days without noticing the small joys around her. The gentle tone of Mr. Roberts's voice and the sincerity in his eyes made her see things in a new light. As the train continued its journey, the conversation deepened. Mr. Roberts spoke about love, loss, and the importance of taking time to appreciate life's simple pleasures. He shared his regret that, in his younger days, he had not taken enough time to enjoy his travels. "I learned that every moment is precious," he said. "Every smile, every kind word, and every quiet sunrise matters." Samantha began to feel that this conversation was more than just friendly chit-chat. It was as if Mr. Roberts had opened a window into a world of meaning that she had never noticed before. She started to ask him questions about his adventures and listened carefully to every detail. His words filled her with a sense of wonder and possibility. By the time the train reached its destination, Samantha felt changed. Mr. Roberts had not only shared his incredible story, but had also helped her see that life was about more than just routine. It was about cherishing every moment and embracing the unexpected. They exchanged warm goodbyes, and Samantha thanked him sincerely for the conversation that brightened her journey. Stepping off the train, Samantha looked around at the busy city with fresh eyes. The faces in the crowd, the sound of the city,
and even the simple act of walking on the pavement now carried a deeper meaning. She promised herself that she would take more time to enjoy life's small wonders. The encounter with Mr. Roberts had given her a new perspective, one that reminded her of the beauty and mystery hidden in every day. That day, Samantha began her adventure in the city, carrying with her the memory of an unexpected encounter that had enriched her heart. She understood now that sometimes a brief conversation on a quiet train can open your eyes to a world filled with endless possibilities. We hope you enjoyed this French short story. If you're looking to improve your French language skills, check out the following educational materials available for sale on Amazon. The books range from A1 beginner level all the way to C2 proficient level for more experienced students. We also have some daily exercise books, phrase books, themed short stories, and kids books. We have a large French selection, so head on over to Amazon if you are interested and check us out.